Coucou YouTube, on est parti pour l'épisode 2 de Life is Strange True Couleur. On est parti, bon let's go, voilà, on est toujours en live sur Twitch. Enfin, je sais pas pourquoi, parce que ça paraît logique en vrai. Il y a toujours dans la description, il y a qu'à checker la description, tu vois. Et je crois que l'épisode c'est, je sais plus c'est quoi, voilà. Je me suis pas spoil, mais enfin, vu que j'ai joué sur PC, je l'ai fait sur PC. Et sans faire exprès, j'ai lancé le deuxième épisode pour voir. J'ai juste fait vite fait directement. Il me dit direct quitter quand j'ai pu. Et je sais plus c'est quoi, c'est ça. Enfin, je sais plus c'est quoi. Ah voilà, lanterne. Chapitre de lanterne. Bon, j'espère qu'il y aura moins de bugs parce que je crois qu'il y a eu des petits bugs sur la première VOD, alors je m'en excuse. J'ai un petit peu réglé les problèmes et puis ça devrait aller. I'm not big on speeches. I've always believed that the role of the bartender is to shut up and listen. And by that measure, Gabe was the worst bartender I've ever known. I never issued a speeding ticket to someone on a bicycle before, till he came along. He cared so much about my admissions essay. Even though he probably couldn't spell admissions or essay. He booked my band to play the lantern. All the way from Seattle to pretty much right where I'm standing. I can recall 14 specific instances where Gabe said something that made me laugh. The first was 2 years ago. So, long story short, instead of a ticket, I ended up buying him a beer. Gabe stood like 3 feet away, grinning like a doofus at us. I'm sure there were more people, but I only remember him. And then he said, I know! That's why the K is silent. Then the fifth time... He cared about everyone. He was the kind of guy you wanted to be around. He was a world-class bullshitter. He was my best friend. All I want to say about Gabe is he came into this bar as a stranger, but he left it as family. Guess that's that then. What happened to Gabe was a senseless, tragic accident. And I just wish that... It wasn't an accident. Son, now is not the time. Gabe called the mine. I gave him my sat phone to be sure he could get through. They fucked up. And now Gabe's dead. That was my shift. If anyone had called, it would have gone through me. Nobody called. You're lying. In front of Gabe's own fucking sister. Alex heard the whole thing. Well, I didn't hear Gabe make the call. But he told us he got through. Well, if Gabe said something, then I'm inclined to believe him, Mac. What are you saying? I'm not saying anything. Just, I didn't get a call.
Draw your own conclusions. All right, folks. This is an ongoing investigation. How and about that- we review the sequence of events, hmm? Well, son. When I saw you at the record store, you seemed pretty eager to find Gabe. Remember why? Hmm? Another fight with Riley, maybe? No, I don't have to take this. Just saying. Pretty wild that you come stumbling out of Gabe's apartment with your face all fucked up. Ryan. And just a couple hours later, you just so happened to miss the call that would have saved his life. Look, I told you there was no call to miss. Okay, maybe the call got dropped. Or shit, I mean, it's not like Gabe was Mr. Reliable all the time. Watch your mouth, Mac. Ryan, that's enough. Now, I'm just as eager as you to understand all this, son, but there was a time... Bullshit, Dad. This little weasel's calling Gabe a liar at his own fucking wake. No, I am just telling you. Mac, I swear, if you say there was no call one more fucking time... Stop it! Stop it now! This is not the time or place. We're all here for Gabe. Okay, Ryan? Sure, I'm sorry. It's not... I'm just... I'm not the one who killed him. Aren't you, though? What the fuck did you just say? Ryan, back off. Oh, I'm just saying. I thought I heard that you Mac, were the one. you shut the hell up. No. No, go ahead. You got something to say, Mac? Let's fucking hear it. Come on, guys. Don't make me intervene. All right, fine. As long as we're tossing around accusations, way I hear it, you're the guy who cut the rope. Why not you? That's it. Wake's over. Everyone out. Alex? Hey. Fuck those guys. Yeah. Are you okay? God, no. I'm a fucking wreck. It's not your job to keep it together. Thanks. Do you, it's messy, but do you want to come in? Sure. You play guitar? Yeah, well, sorta. I used to. Cool. Gabe would try to pop wheelies outside the record store to make me laugh. Never worked. Till he wiped out. That was hilarious.
Gabe really wanted to do the LARP for Ethan. But by the end of it, he was more jazzed about it than anybody. Wish I could have seen it. We took this a year ago. We... No way. I can't. What? He actually kept it. What a dick. Sorry. I just need a minute. Yeah, no problem. Calm down, Alex. You're fine. You're fine. Whatever that bottle made her think of, it really messed her up. I wonder if I could help her the same way I helped Ethan. I need to feel her sadness, to figure out how to help her. Feels like a million years since that day with On va Gabe. voir s'il y a d'autres tenues parce que je vois qu'on est Hasn't even différents. been a week. Hey, Shushu. Thanks for sticking around. Parce que ça m'intrigue un petit peu. Attends, quoi? Oh non, ok. Voilà. Ah, on peut pas changer de tenue. Ok, d'abord. Ok. Getting dressed shouldn't be so hard. And yet. Thanks, Jed. Étape du bas, on adore. Love that Gabe was going to be part of a LARP. Would have been. I wonder how she's really holding up. Same. Ouais. Living off these is not great, but it's better than leaving the apartment. Foosball champion? Why would that make her so sad? Allez, on va savoir. Now I can find out what's really going on with Steph. Damn it! Fucking overpowered blue meteor. Aww. Is your controller broken too? We're playing until I win. Then I'll be crashing here tonight. Je vais juste voir un truc parce que ça me fait toujours peur. Oui, ok, c'est toujours activé. Ok. Ladies and gentlemen, presenting your new foosball champion, Gabe Chen. Oh, you're the worst. Can't believe I have to stay in this stupid town. I think we both know you could have beat me if you really wanted to. So you're welcome. Bullshit. Here's to your new job at the station. Oh, didn't I tell you? I'm not taking it. I move to Denver next week. You what? Dude, give it up.
I already booked a bus ticket. Wait, hear me out. One more game. If I win, you have to stay. If you win, I'll cover the ticket. You just lost $50. Yeah. What are they called again? Don't shit on my yard! They're amazing! Their guitarist has one arm. Badass. I think I know enough to help her now. Gabe really meant a lot to her. Alors, il faut que j'appuie sur les dés ou je peux quand même lui parler. Ah, attends, on va quand même dire vite fait les messages. D'abord, ah oui, d'accord, c'est des gros blancs. Bon, j'ai fait les dés direct, donc tant pis. Still can't believe he's gone. Yep. He's the whole reason I'm still... I'm sorry, Alex. Don't mind me. Want to get a few matches of Dino Racer in? Could be a nice distraction. No thanks. I just need a minute. That didn't help. Can I get you a drink or anything? No thanks. I appreciate the offer, though. Sure. That wasn't right. I could put on a record, if you like. Nah, not really in the mood. Maybe something else? How about a quick match? Did Gabe tell you we played? I just had a hunch. Yeah? Well, you're right. I don't really think it's a great time. Fine. First to 5 points? If you say so. Ok, allez. Ah, ok. Ok. So, how often did you and Gabe play? It was one of our favorite games. You must be pretty good then. Mm-hmm. You were in a band, right? Yeah. What'd you play? Drums. How long did you play with them? Ah, ok, Too il bouge tout long. seul. Ok. Gotcha. En fait, je sais pas s'il faut que je gagne ou que je la laisse gagner en fait. La balle est totalement guidée par le truc. Ah bah non, je l'ai. Oh oui, non, mais je vais 5 peut-être points. laisser gagner. That's game. Yep. Big shocker. Oh, hey, at least you played your best. I mean, that obviously wasn't my best. No, I get it. I mean, this is a tough game.
requires skill, timing, and the will to be a champion. Oh, is that how it is? Okay. Joking aside, playing this stupid game with you is exactly what I need right now. You're on. Ah, bah voilà. I'm actually trying this time, so you better focus. I am focusing. Good. Wouldn't want you to get distracted or anything. Certainly not. Greatest Northwest band of all time, go. Are you trying to distract me? Oh, of course not. Bah d'accord. Slater Kinney, if you were wondering. Bah vas-y, je l'ai fait exprès, mais en fait, je m'oublie dans les couches. C'est ridicule. C'est... Woo! Shit. Oh, that's a win. I was actually trying that time. Okay, wait. Let's get serious. One more game, winner takes title of Ultimate Foosball Champion. I don't know. Come on. You know Gabe would be all about us playing like this. Well, then it's settled. Allez. This is it, for all the marbles. So many marbles. Definitely the kind of game you want to focus on, no matter what happens. Totally. Je me vois douche, alors. Hey, so are you into girls or what? I'll date anybody, assuming they're my type. What's your type? I'll let you know when I meet them. Ah, je me suis encore ouvert de touche. Ah, terrible. Pas deux fois. This is what? How convinced were you that that was gonna work? Ah, même... From 1 to Ah, 10? elle arrive à me déconcentrer. Like a 3? Well, that's more than 0. Les balles fonctionnent. Bon, heureusement que la balle est vraiment guidée, comme j'ai dit. La gagne. J'ai... Oh, fucking finally! The House of Chen crumbles at last! Good game. Thank you? You're a much better loser than Gabe. That's no fun. Sorry to spoil the victory. So, what are you gonna do now? What do you mean?
That shit with Mac. He's clearly lying, right? I'm not sure what Mac's deal is. His story doesn't add up. Yeah. I do know that I need to find out exactly what happened that night. For myself and for Gabe. I've got your back. No matter what. Thank you. That means a lot. I should head back to work. Cool. Bye. Bye. I know Gabe made that call. But did Mac really let the blast go off just to get back at him? On ne sait pas. On ne sait pas. Oh non, ils ont envoyé la musique. I never got to see bartender Gabe in action, but he left some pretty big shoes to fill. Ah, on peut nettoyer. D'abord, maintenant qu'on est tout seul, on peut changer de tenue. Voilà. On va voir les autres tenues parce que vu que je vois qu'on a une autre, on est différemment habillés. Bon, la première, j'aime beaucoup. Bon, il y a celle-ci, ouais, non? En vrai, la première ou la deuxième? Oh, la première. On va regarder la première en vrai. Non, on va regarder la première. Fuck. I just got him back. How can he be gone? The House of Chen will rise again. You Mais la served musique est him là. well. Ah non. At least I got to have a few good moments. Gabe really meant the world to Steph. On va descendre. Ah, il faut descendre. Mais on peut faire la vaisselle. I feel sick. Il y a des souvenirs. On peut aller en haut ou pas? Ah oui. Attends, qu'est-ce que ça dit? Descendre. Quoi. D'abord, il faut que j'aille. Je sais pas. Bah, attends. Si. Discussion. The kind of person who got that worked up over a college essay could be capable of almost anything. Not much to toast at the moment. Faut bien qu'on commence par quelque chose. C'est des trucs obsolètes, hein, ça au cas où, mais on le fait quand même. De toute façon, voilà, ça c'est fait. It's a start. Là, dans les rappels, ça dit pas qu'il faut faire ça, mais je le fais. See? I can be a person. Ouais. Il n'y a rien à ranger sur le lit. Bon, bah, ok. On va à l'étage. Et ils disent de descendre d'abord. On peut pas descendre en montant, enfin. Ça me paraît un peu compliqué. Et voir ce qu'il y a. C'est quoi l'étage? Je sais pas, le toit? Je sais pas si c'est le toit l'étage, parce que, enfin.
Mais c'est le pas, ok. Ah, The answer, my friend, is blowing in the wind. mais c'est soit... I'll toss those soon. I swear. Why look up at the sky when you could look at a sculpture instead? No birds today. Gabe really loved this place. Gabe was such a dad. Ah, nickel. This thing's been up here a Patch. while. Isn't that Steph's old band? You could stay here too. I wouldn't try to stop you. Yeah, good. I'll be the only trans person in a town with a population of like 4. That sounds like a blast for me. Thanks for not trying to stop me. I'm sorry, Izzy. It's not you. And it's not the band. I fucking love that shit. But I need to try this. It's just time for something new. I knew it. I knew this would happen eventually. Fucking... See you around, Steph. I bet Gabe could even make golf fun. Ouais, c'est magnifique, c'est beau, hein. J'aime beaucoup. S'asseoir, penser un petit peu pour parler, enfin, pour qu'elle parle, tout simplement. I thought this was going to be the one. Finally. Despite all the disappointments, I really let myself believe. I believed you completely. I let myself hope, really hope, for the first time in years. Even after I freaked out in front of you and hit you, you didn't push me away. You sat right there and told me that I wasn't broken, that I was special, and I belonged. Then you died, and I don't know what to believe now, except you're gone again, and I'm still here, alone. D'ailleurs, ouais, oui, d'ailleurs, je n'ai pas parlé au début, mais que j'ai fait, vu que je l'ai sur PC comme j'avais déjà dit, et que voilà, je l'ai fait sans, avec les musiques, et c'est tellement mieux, vraiment, clairement. Malheureusement, enfin, là, il n'y a pas de musique. En fait, c'est pas que les musiques se changent pas, c'est qu'en fait, ils auraient dû mettre des musiques, en fait, même pour nos copyrights, quoi, enfin. C'est dommage, c'est très dommage, je trouve, de ne pas avoir mis d'autres musiques. Ou quand tu désactives les musiques, c'est un peu con, mais voilà, c'est pas le premier jeu qui fait ça, c'est pas le premier, c'est pas le... Pardon, pour me laisser déconnecter, pardon. Batterie, mais si, il me reste 5% de batterie. On va voir si elle se redéconnecte, c'est qu'il faut que je la cherche, mais ça me paraît bizarre. Mais voilà, mais ouais, enfin, je sais pas, je trouve ça dommage, quoi. C'est comme Quantum Break. Bien, en vrai. Okay, that did make me feel a little better. Ah non, voilà, heureusement que je regarde, parce que j'ai rien fait d'autre. So long, depression food. Clean home, clean mind. Right, Dr. Lin? Thank God for this thing. We'd never have found Ethan without it. Je crois qu'il est vraiment tout rangé pour la peine cette fois-ci.
Il y a eu la guerre ici, à ce que je vois. Things got pretty heated back there. Oh, hey, kid, you don't have to do that. Too late. Wanted to apologize. For all of us. We're all grieving, but that's no excuse. It was your brother's wake, and you both deserve better than listening to a bunch of fools squabble. I appreciate it. That was pretty rough. Although it's hard to imagine a good version of your dead brother's wake. No, there's no good version. Just all of us trying to get through it together the best we can. Wasn't the first wake held in this old building. I doubt it'll be the last. Anyway, if there's anything I can do, just let me know. I need to talk to Mac. I know he's lying. I just don't know why. Any idea where I can find him? Well, he helps out Eleanor at the flower shop. That'd be the place to start. Thanks. I feel like I should warn you, though. You might not get the kind of closure you're looking for. If you get any at all. Just don't pin all your hopes on Mac Loudon. Thanks for looking out for me, but what else am I supposed to do? I wish I had an answer for you. But if you get a chance before you go all dirty Harry, swing by the dispensary. Charlotte wants to see you. And one more thing. I've been meaning to give you this for the last few days, but I didn't want to disturb you up there. It'll get you through that door and the one upstairs. This is your home now, for as long as you'd like. What about rent? I don't want to be a freeloader. Don't worry about that for right now. We'll work out a way for you to earn your keep when the time comes. Thank you. Give him hell. I have no idea what to even say to him. Ok. Est-ce qu'avant je peux fouiller le bar avant de partir ou vraiment j'ai lancé asymétrique Ok, mais c'est hop, c'est qui encore? Ah, l'autre avait répondu. Voilà. Ok, on va faire le tour du bar avant. Allez. Oh. Ah, d'accord. Gabe would have appreciated having beer at his wake. I should put something Oh là. here. Oh oui, d'accord. It's the lead, courtesy of Haven's favorite DJ, La baguette. I bet. D'accord. Dorks. They must have been close. Poor Ethan. Gabe Chen, smooth criminal. Ah, c'était en 2010? Mais il se déroule quand Life is Strange 1? Je crois que ça se déroule en même temps que Life is Strange 1, celui-là, si je dis pas de conneries. Oui, c'est un spin-off en quelque sorte, comme Life is Strange Before the Storm, mais je crois que ça se déroule pendant le 1 aussi. Ça se déroule entre le 1 et le 2, je crois, si je dis pas de conneries.
Mais non, le 2 se déroule beaucoup plus tard, il me semble. Hein. Mais il me semble que, enfin, il me semble que ça, celui-là, c'est par rapport au 1. Ça se déroule en même temps que le 1, il me semble. De ce que j'avais fait, je dis peut-être de la merde, mais je crois que c'est ça. Ah bah là, c'est non, là, en fait, ouais, enfin non, parce qu'en fait, je comprends, parce que là, c'est d'époque, lui, il arrive en 2010, le frérot. Alors nous, on est en quelle année? On est 4 ans plus tard, c'est ça, non? Il n'y a pas la date, là? Non, ouais, non. Ah, aller au dispensaire. Ah, rappel. Examiner le magasin de fleurs, chose à faire. Aller au dispensaire, ajouter quelque chose à la table de souvenirs. Ah! Ah, mais je peux rien rajouter, là? Attends. Ah si, il faut aller chercher un truc en haut, je crois. Je check tout, hein, vraiment. Vas-y, hop. Faire un dessin avec. Ouais, je l'avais pas vu, il y en a une sur l'ours. Ouais, je t'ai dit qu'il y a voulu. Il y en a deux même sur l'ours. That's more like it. This town has a long memory. T'as vu? Guess it's nice Quoi, to j'ai know pas that vu la Gabe date. won't be forgotten. This town has a long Ah memory. non, ok, 1921. Okay. Guess it's nice to know that Gabe. I'll spend the rest of my life wondering what would have happened if Ryan had. Why do I feel like this is a challenge? Would have been fun to let Gabe kick my ass at pool. Damn, Ducky. Is that Jed without his beard? Guess nobody needed this. Forecast called for rain, but the skies have been clear. I bet Gabe would be up here a lot if he wasn't the one taking the pictures. No one could blame me for wanting to drink all my sorrows away. RM and TB. I wonder who they were. En fait, si vous voulez, le souvenir qui me manquait, il était juste ici, voilà. À l'épisode 1. I think Gabe had more fun at his job than anyone. Ah, je peux pas pousser. Ah, le. Ok, j'ai vu un truc. On prend le temps, hein, de toute façon, voilà. C'est les fichiers, tu peux pas le faire comme ça. Enfin, là, tu peux rusher, là. Enfin, tu peux rusher si tu veux, mais je trouve que c'est pas le but. Okay. Look, I appreciate what you're trying to do for me, Mr. Lucan, but I'm not staying long. And I don't take handouts. Just maybe don't cash that check, like, right now. Jed, thanks for being there when Gabe needed you. On va lui parler, tiens. Il faut que je fasse quoi, là? Examiner le magasin. Parler. Hopefully, things around here can settle down again. Ok, on peut pas parler, ok. Yeah, that'd be good. Je vais aller chercher un truc à l'étage d'abord. Oula, comme ça rame. Oula, c'est bon, voilà. C'est juste le chargement qui. Wonder what I can find up here to add to Gabe's memory table. En vrai, en fait, c'est. Ah, mais non, le jeu, c'est trop grand. I could add this to Gabe's table. Ah, la musique. Aïe, aïe. One of the happiest memories I have. Thanks, L'épée, Gabe. attends, elle est où l'épée? Wesh. Bah, l'épée a disparu. Ah non, les lames, on peut. Ok, on peut pas prendre l'épée par exemple, d'accord. D'abord, soit le disque. Gabe used to swat the controller Ah out non, of même my pas le jeu. hands if he thought I was going to beat him. Creative kid. Pas le jeu. Par exemple, la bouteille, on peut. Non, pas du tout. Gabe really meant the world to Steph.
The kind of person who got that worked up over a Et college attends, je peux prendre essay que un could be truc. capable of almost Ah, anything. peut-être la photo, bah non. Ah si. Maybe I should put this downstairs. Ah, en vrai, je sais pas. Ça, il aime beaucoup la musique. Et vas-y, on va prendre la photo, vas-y. You're coming downstairs. Je vais voir moi s'il y avait rien quand même dans. Je peux monter du on peut monter en bas en haut. Mais je pense que la photo, le CD, ouais, ok, pourquoi pas, il était fan du groupe. Mais peut-être plus la photo en mode il m'a cherché. Enfin, en mode il m'a cherché depuis longtemps et ainsi quoi. Je me dis. On va voir en haut pour voir s'il n'y a pas. Mais même s'il y a quelque chose en haut, je sais pas si on peut prendre plusieurs trucs. C'est le problème, c'est si on peut prendre plusieurs trucs, pourquoi pas. Mais je ne pense pas. C'est marqué ajouter quelque chose. Ça ne dit pas ajouter des choses. Après, tu peux bien ajouter plusieurs choses, je pense, mais je pense que la photo en dira long. Non, mais non, on peut rien faire. Ok. Bon, moi, je pensais qu'il y avait quelque chose, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Voilà, désolé. Non, bah ouais, la photo, non, la photo, je pense que c'est. En vrai, la photo, c'est pas mal, je pense. Et le CD, c'est pas. Voilà, le CD, c'est pas mal, mais je sais pas si. J'aurais dû essayer en vrai. En vrai, attendez, si on peut remonter, on va remonter, on va essayer de prendre le CD pour voir si on peut prendre les deux. Si on peut prendre les deux, bah c'est con. On peut mettre les deux, mais je trouve que deux trucs, ça fait beau. Glad I have something to add to Gabe's table. Non, je pense que c'est un. En vrai. Ouais, vas-y, on va mettre que ça, ok. Quel choix que de mettre ça. Peut-être qu'on peut mettre plusieurs, mais on va mettre que ça. Et là, il faut y aller au dispensaire, ok. Jed definitely has a decorating style. I'd call they look happy together. That's my late wife in that photo. Not a day goes by that I don't miss her. Puiser. Ah, on peut mettre une musique, ça veut dire. On met de la musique et on se barre. Bon, faut que j'aille d'abord au truc dispensaire. Enfin, parce que c'est le truc alternatif. Alors, je sais pas c'est où.
Okay, Jed said I might find Mac in the flower shop. But I have time to swing by the dispensary if I want. Charlotte, tu peux passer au dispensaire quand tu auras le temps. Ah, le dispensaire, ok. Bah, je crois que c'est en face du magasin de disques. D'abord, en vrai, ouais. Ok, mais on va aller dans les deux, parce que pour examiner le magasin de fleurs. Ah, bah ça c'est aussi c'est où? C'est le truc du début. On one hand, there's the open road and the freedom to run away Ça, from my problems. On the other, helmet hair. c'est bah, des façons de parler, c'est-à-dire I wonder how many fish Ducky's caught in this thing. No one's been fired. Yet. on s'assoit. Alors, on s'assoit. Do I even want to stay here without Gabe? In this state I've never been to before. This town I've been in for less than a week. Not that I know where else I'd even go. Back to the nothing waiting for me in Portland. Fuck. I have no idea what comes next. But I'm not leaving here without answers about Gabe. At least I know that. I wonder if I am dreaming. Everything feels so strange now. Under this autumn sky. Non, ça m'a activé une musique, mais j'ai peur. On va me faire du début. Active se permettre pour mettre les musiques licence free lorsque vous voulez, je sais pas. La musique est très bien. Je sais pas si elle est copyright. Ah, je trouve qu'ils auraient pu faire. Si c'était vraiment une musique sous licence sur Alix, c'est cool. Si c'est pas le cas, on est mort. Et j'ai activé l'option d'abord. Bon, si c'est pour activer l'option et que ça bug derrière, nickel, hein, les développeurs. Yes, Mom. I still. Not sure when the words Gabe Chen and Wake will stop being weird. But now isn't it? Donc vraiment aller partout, c'est terrible ça. Tragically, now isn't the time to check out the rest of Haven. Ok, on peut pas aller si loin que ça, ok, nickel. Non, j'ai... Gabe was too young. Just too young. Bet Pike's really had his work cut out for him these last few days. Hey, Pike. Hey! How you holding up? Guess I've been better. Yeah, right. Dumb question. Hey, I want you to know I meant what I said back there. Gabe was something else. He could bring a smile to my face even on the worst days. Yeah, that's what everyone's been saying. And, when you're ready, I still need to get your statement for the investigation. I think I'll be ready soon. Yeah. Yeah. No rush. The park looks fun to explore. I always figured mining was dangerous, but damn. Thing is so horrible. At least back then, the only people dying in mining accidents were miners.
Yeah, he looked rough. I didn't talk to him. There's literally nothing I can do for Ethan. I feel so useless. I've been there. Attends, je regarde vite fait. I feel like there's a lesson here about love leaving a mark on the world. But I'm not in the fucking mood. Sorry about leveling all your mountains. Here's a bench. The park looks fun to explore. If not for the paddling, kayaking would be super relaxing. Tragically, now isn't the time to check out the rest of Haven. Regarde. Sérieusement. I haven't been a bartender long, but I'm pretty sure these are supposed to stay in the bar. This is cool. In a Wicker Man sort of way. I don't think this whole town is a pagan cult, but I can't rule it out either. Ah, c'est l'enfant. Everyone needs to stop telling me it's okay. It's not. Fuck. Losing Gabe's been hard enough for a supposed grown-up like me. But for Ethan... He looks so... alone. Vas-y, on lui parle. Hey, buddy. Hey, Alex. Do you... want to talk about it? I'm fine. Okay. Definitely not mine. I'm here for you, whenever you need me. I'm here for you, whenever you need me. L'homme du journal. This is awful. Comme aujourd'hui. He was so young. He must be reading about Gabe. At this point, I wouldn't be surprised if the spring festival ends with a ritual sacrifice. Vas-y, bousculez pas, madame. Excusez-vous, hein. Je pense qu'ils auraient pas osé mettre un souvenir ici, je pense. Ah, ils peuvent après, attention, ils peuvent. Nice to know. Hipsters can survive at this altitude. Wind chimes. The original jam band. One doctor had me try meditation. I always just fell asleep. Steph asked me to pop by the record store if I had time. Pas le truc de disque est là, plutôt pas la Might maison be de a disque. good time to check out the dispensary. Jed said Charlotte Le wants to dispensaire est talk to en me. face, c'est ça, c'est le dispensaire. Bah, Steph au magasin. Ah non, Steph et allez au dispensaire qui est en face. Ok, c'est les deux trucs en face, forcément. On va d'abord voir. I think the trails will be closed for a while. Someone Ah, died je fasse up le in tour. the ravine a Mon few days pouvoir ago. n'a pas de portée. Why should one accident close all the trails? What a wasted vacation. Yes, we're all suffering here. Steph asked me to pop by the record store if I had time. Oh, might be a good time to check out the dispensary. Ah non, mais non. Jed said Charlotte wants. Oh, it's that guy's sister. I feel so bad for her. Là? Ouais, magasin disque, c'est écrit. Steph C'est cool, c'est écrit.
Steph asked me to swing by. She's gotta be around here somewhere. Gabe was hoping I'd get back into playing. Maybe I will. Helpful. Je retourne dans 5 minutes ou 10, peut-être même 5, 15. C'est drôle ça. Looks like Steph might be working on a new project. Another issue of legendary monster hunter Thanor. Ah, nouveau numéro. How could Chrissy leave me? After everything we've been through together. It's hard to beat breakup music, but maybe I can find something around here to cheer him up. Ninth Warden's cool, but not as cool as Thanor. Wait, Chrissy? She's a dog? Val, I just want to be friends. Private mining, I might be too close to the issue to have an unbiased opinion, but fuck this. Vote fuck no on local ballot measure 39. Still going. Arrête. Bah oui, tu m'étonnes. Maybe I'll get to hear her play sometime. Haven's favorite and only choice for modern rock. I can't believe he ordered that record. Fuck. On parle au mec. Hey, you posted about a lost dog, right? I think they have her over at Todd's Hardware. Are you serious? Thank you so much. I'll call them right now. J'ai pas compris, c'est quoi le trophée qu'il vient d'avoir? Bien retrouver quoi? Aider l'homme à plus la capuche qui a perdu son chien. D'accord. Hi, I'm calling about the lost dog. Chrissy? Is she okay? Oh, thank God. Is she there now? Oh, awesome. Yes. Thank you so much. Je sais même pas comment j'ai fait ça. No sweat. Take your time. I'll wait. I hope we all get to see more adventures of Thanor. Allez. I'm glad Gabe convinced her to stay. Hey, I'm glad you stopped by. I've only got a sec, but... Have you talked to Ethan at all? Talked is maybe too strong a word. I tried. He's taking it really hard. But what you did for me this morning got me thinking. What if Ethan needs something like that too? Something fun and distracting. Something like a LARP. Like the one you and Gabe were gonna take him to? Yeah, but designed just for him and Thanor. He'll love that. Yeah, I'm glad you think so. I need your help though. I want it to be as good as it can be. Ethan gave you one of his comics, right? So, what do you think? Who would the famous monster slayer have the most fun defeating? Aïe aïe aïe, attendez, d'ailleurs, est-ce que je peux faire un truc? Parce qu'il y a un truc que j'ai activé moi sur PC que je vais activer maintenant, c'est
Voilà, c'est là. C'est dans jouabilité là. Ah, ben non. Ben, non, il n'y a pas le truc, mais peut-être que je peux pas vu que je suis en truc. Mais mais non, c'est là-dedans normalement. Chronom. Bah, j'ai pas le truc. En fait, il y a un truc qui te permet quand tu mets, ça te permet d'accepter le choix ou pas en fait. Au lieu en fait, si tu cliques sans faire exprès, ok, bon. En vrai, je dirais celui de gauche. Hein. Enfin, celui de droite, pardon. Celui de gauche me donne pas envie, je trouve que. On va mettre celui de gauche. Previous looks pretty badass. Go with that. All right then. Oh, I gotta get back in there. There's some stuff in my comp book. Be cool if you could check it out. Help me make some calls. I'll see what I can do. Ok, peut-être que maintenant je peux activer l'option parce que ça pourrait être très utile en vrai de. C'est pas dans jouabilité normalement. Style de police, commande de pouvoir, fil de couleur, avertissement d'unité, avertissement de volume, non. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas ça. Non, la vidéo, c'est ça, c'est le gamin. Il est très bien réglé d'ailleurs. Et ça, c'est la luminosité de contraste qui est très bien réglée aussi d'ailleurs. Oh non, il n'y a pas les boules. Bah, pourtant c'est dans là-dedans, techniquement. Format allongé avec. Commande de couleur. Non, il n'y a pas. J'ai pas l'option. C'est bizarre qu'il n'y ait pas l'option sur console. Ça, c'est le chronomètre des choix rallongés. Mais c'est vraiment un truc en mode. Si tu actives le truc, c'est. Non, il n'y a pas. Bon, tant pis. Tant pis. Tant pis, tant pis. Haven listeners, that was Phone Tap with their new single, Elephant in the Room. We've got a sweet block of indie rock coming down the pike, but first, a few announcements. Allez, 10. Ah, remplir le cahier. The Spring Festival is just around the Par quoi, c'est ça? corner, sponsored by Typhon Mining Company. Admission is free this year. Hope I get to see what happens next. Oh. Ah, voilà, ok. Looks like Steph wants me to do more than just make some decisions. She wants me to play a bard. Ah, d'abord. Guess I'm in. Let's start with my name. How about a throwback to Ethan's old buddy? Ability time. Distortion field sounds fun, but healing serenade could really come in handy. Allez, hop. Let's go with distortion field. How did I meet Thanor? Histoire drôle, non? Enfin, je sais pas, parce que héroïque, c'était pas mal. En vrai, je sais pas qu'est-ce qui va kiffer le plus le frérot. Est-ce qu'il va plus kiffer l'histoire drôle ou l'histoire héroïque? Vas-y, héroïque, allez. Je me dis que ça peut être mieux It que was a l'histoire drôle. dark and stormy night. This LARP thing just might work. Ah. Allez, ok, là, il faut qu'il y ait le dispensaire qui est juste en face. D'accord, rien. Allez, hop. Ça va, Valkyrie? Allez, on y va. Bon, on passe. J'espère qu'après l'épisode, on pourra savoir les pourcentages des autres personnes. Parce que voilà, c'est bizarre que sur PC, on peut voir combien de pourcentages ont voté pour tel truc. On s'en fout que tu sois dans la minorité ou pas, c'est pas très grave, c'est pour juste savoir si les gens pensent comme toi ou Nancy, quoi. C'est juste ça pour savoir si les choix sont. Même s'il y a des choix qui sont mieux que d'autres, clairement, hein, voilà. Mais en vrai, ouais. Mais je trouve, pour moi sur PS4, ils ont pas fait l'option. Est-ce que c'est buggé ou peut-être c'est parce qu'il y a la version PS5 et ça fait tout bugger, peut-être, et ça fait que ça s'affiche pas.
D'ailleurs, je viens de You'll voir need que... to check the flower shop for Mac. Attendez. Voilà. J'ai vu sur ça. Ah, Steph. Et j'ai vu que c'est fait pour le GN. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je crois qu'il va être un nouvel ordinateur. Mais j'espère. Ok, là, Steph. Ben c'est... C'est bien de parler à la troisième personne, c'est cool. Ah, mes souvenirs se mettent sur la même page. Ah non, 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 ok. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le souvenir du chapitre 1. Et ça, c'est le premier souvenir du chapitre 2. Enfin, les souvenirs du chapitre 2. Ah, parce que je peux voir, oui, il y a... Attends, je comprends pas. Ah oui, ok, non, ça se met pas, non, c'est juste vraiment... Ah non, c'est écrit au-dessus. Ok, non, ok, ça se sépare pas, ok, non, c'est ce qui me semblait bien. C'est juste que des... Par exemple, ok, c'est bien, il marque ceux qui me manquent. Par exemple, là, le pic, voilà, il y a un point d'exclamation parce que je l'ai pas. C'est le fameux ticket, la carte de police derrière le comptoir. Mais je le savais pas. Pourtant, quand j'ai fait sur PC, je l'ai trouvé, c'est comme ça que je le sais. Mais c'est bizarre que j'ai pas été voir là, c'est vraiment débile. Bon, d'abord maintenant, aller au dispensaire et aller au magasin. Le dispensaire, il est juste en face, on va aller au dispensaire. Might be a good time to check out the dispensary. Jed said Charlotte wants to talk to me. Il est en face, il est là, là-bas, c'est ça? I love this song. C'est là. Dispensaire, voilà, nickel. C'est ça, c'est bien le dispensaire. Oui. On va voir qu'est-ce qu'elle veut, la sœur. Oh, sorry. We met briefly. You're Gabe Chen's sister, right? Alex, yeah. I didn't know him well, but I could tell he had a big heart. I'm so sorry for your loss. Et qui Diane? Je crois que c'est celle qu'on a vue dans le replay du souvenir en haut, là, il me semble, non? Qui était dans le groupe avec Steph. Si je dis pas de conneries. Je peux me tromper après, mais je crois que c'est ça. Charlotte? Alex, hey. Jed said you wanted to see me? I just wanted to see how you were doing. I've been trying to stay busy mostly. Yeah. Distractions help. How about you? I can't even imagine what you're going through. Honestly, I'm really trying to keep it together for Ethan. He's hurting. He does seem distant. He practically just lost a father. But he's shutting me out. He's never done that before. Not when it mattered. He's a pretty insightful kid. He knows how much you're hurting, even when you try to hide it from him. Instead of trying to be strong, maybe the best thing you can do is show him that it's okay to hurt. That's really helpful, Alex. Thank you. I can't get over the feeling that the one person who could help me deal with the aftermath of Gabe's death is Gabe.
What is this? An affidavit from Typhon. If I sign, I'm agreeing not to press charges in exchange for a payment. A big one. That's so shady. Why would they be offering you money if they didn't do anything wrong? They say it's an offer of good faith. But you're right. He's dead because of them. And I'd be letting them off. Are you gonna sign it? I don't know. I'm trying to put Ethan first, but... What would you do? Do you think it would be a betrayal of Gabe? Oh l'enfer, elle va me demander de accepter de l'argent pour Ethan. En vrai, oui. Si j'accepte, c'est pour Ethan direct. D'office, pour son enfant d'abord, pour son fils. Et si je refuse, c'est pour son frère à elle, pour mon frère à moi en quelque sorte, vu que c'est, je contrôle, t'as compris quoi. Aïe aïe aïe. En vrai, ouais. Moi non, j'accepterai l'argent pour Ethan. Mais après, est-ce qu'Ethan va pas le prendre mal en quelque sorte, en mode ah, t'aurais pas dû accepter des trucs ainsi. Ah, punaise. Là, j'ai le cul. Vraiment, là, c'est pas genre un petit choix. Enfin, c'est pas un petit choix non plus, mais genre le premier épisode, j'ai fait des choix logiques en quelque sorte. Des choix qui. Là, mais là, vraiment, là, c'est un choix très dur, je trouve. Tu peux accepter l'argent pour Ethan, mais peut-être que lui va le prendre mal au mode ouais, t'as accepté de pas vouloir chercher de preuves contre la mort de quelqu'un. Je sais pas en fait. Je sais pas comment expliquer, mais. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je me dis que. Oui, ok, s'il prend l'argent, c'est pour Ethan d'office, pour son fils. Mais peut-être qu'il va pas accepter non plus en fait. Oh là là, l'enfer. Oh, vraiment. Ah. Je me dis que refuser, bon, voilà, peut-être qu'il prendra pas mal, mais peut-être que l'argent l'aidera quand même. Enfin, l'argent ne peut pas faire oublier quelque chose en fait, c'est ça le problème. Oh punaise, non, en vrai, non, je vais refuser. Parce que pour moi, dans un côté, je me dis que prendre l'argent pour Ethan, c'est bien. Mais il sait ce qui se passe. Enfin, il sait pas vraiment ce qui se passe, mais je veux dire, il sait. Enfin, il peut. Enfin, voilà. Et s'il apprend qu'on a accepté de l'argent pour lui ou pour. Enfin, voilà, et de se taire par rapport à Gabe, ça va pas. Enfin, ça va pas être cool, quoi. Alors, on va refuser. Je refuse. I don't think you should sign it. I'm sorry. I know it's hard, but you can't let Typhon buy you off. Gabe made that call, and I'm gonna prove it. I need some time. Thanks for being honest. If they're willing to pay Charlotte to keep quiet, Vraiment, je they're sais pas si. definitely hiding something. Ce que je me dis. I really appreciate you stopping by. Feel free to take a look around if you want. Bah, c'est ce que tu veux faire. Yeah, okay. Wonder what it's like to have I do my drugs out of a glass sculpture type of money. And he did it all with one rusty saw and a bottle of gin. Impressive. Le thème, c'est forcément logique, il a partout ça. I could totally paint that. I just don't want to. These are my kind of discounts. A little steep, but can you really put a price on a kid's dreams? Nice contribution, Gabe. C'est drôle ça. God, put some clothes on. It blows my mind that Charlotte's been running the dispensary this whole time. I couldn't even leave the apartment. When did you start needing a PhD to smoke pot? Stairway to Haven? Believe it or not, Gabe named that one. Oh, I believe it.
That's a zemi. In the Dominican, they're said to house the spirits of gods. Mostly, I just like how it looks. It's really cool. There's something you don't see in Portland. I really love Charlotte's style. Sweet logo. Bet Charlotte designed it herself. Yeah. Y a pas un truc de... Ah, on peut... Bah oui. Of course. She's right. But I could really use that money. We can't give in, no matter how hard it is. On peut aller derrière, là? Oui. Charlotte's dedication to her art is so inspiring. These bougie dispensaries are gonna put all the creepy dudes named Gene out of business. Given the circumstances, I could definitely go for a few of these. Man, these things better do the trick. I'm averaging like 3 hours a night. Pro tip? Insomnia doesn't usually come from nowhere, and THC is way better at treating it when you're also tackling the underlying cause. Any idea what's keeping you up? Ok, nickel. Ah, nouveau testage. These bougie dispensaries are gonna put all the creepy dudes named Gene out of business. There's nothing quite like a cup of weed on a cold day. Ah! And which part of the brain is responsible for the crazy glowy feelies? Probably cost more than my bus ticket. I'm gonna figure out why Mac's lying. I'm always here for you, if you need anything. Tu peux pas t'acheter un t-shirt là, ma soeur? Back at you. Ouais. J'aurais bien voulu acheter un t-shirt, ça pourrait être pas mal. Un t-shirt Silver Dragon, ça peut être pas mal, mais bon, ce que je vois, elle veut pas, ça fait plaisir. Still need to check the flower shop for Mac. Sure. I have a pottery class Wednesday night. Want to join? Okay. Class? Maybe? Could we get dinner first? Come on, man. Can't you take a hint? She's not into you. Let it go. That's rough. Yeah, I usually... If I tell him I like him, we'll date, and then we'll break up. And then I'll lose my best Ah là là, en friend. fait, ils s'aiment tous les deux, mais ils osent pas s'avouer. Oh, l'enfer. Wait, hell no. What am I thinking? This is none of my business. Oh. L'enfer. Guess they didn't feel like painting the mine. She seems pretty upset. C'était le magasin de fleurs, attends, examiner le magasin de fleurs. Hey, Riley. Pas que j'aille au magasin, faut que je l'examine. Alex. Là, là, Hey. c'est elle qui travaille au magasin de fleurs et de jambes. I know you and Gabe were close. How are you doing? I miss him so much. He was like an older brother to me. I'm glad he had you.
Thank you, Alex. Really. You and Eleanor seem close. She's taken care of me ever since I was little. I never really knew my mom, but she's always been there for me. What does she think about you going away to school? She's thrilled. I think she just wants me to end up happy. That's really sweet. She's the most selfless person I know. She's lucky to have you. Thanks. That fight Mac had with Gabe over your secret meetings. They were about you applying to college, right? Yeah. Ever since the first time Mac lost his shit in front of them, Gabe and Charlotte had tried to get me to end things with him. And after all this, I can see that they were right. Do you think he's telling the truth about the call? That Gabe never made it? No, it's not that... Sorry. I'm really not ready to talk about it. Okay. I gotta run. There's some stuff I need to do. Okay. I don't want to push Riley. Ah. But I need to know more about Mac. How do I get her to open up? Non, elle n'a rien à dire. Ben, il y aurait eu un point bleu. Ah ben, il y a un point bleu. If he's innocent, why is he acting like this? Acting like what? Maybe I can get her to tell me. Hop, Do you want to talk about Mac? Ok, Yeah. c'est ça en fait, quand j'ai I des get it. solutions. It's just... If he didn't do anything wrong, why is he acting like he has something to hide? He asked me to leave Haven with him. What? Right after the wake. He wouldn't tell me why. But he just looked so guilty. I told him no, and that we were done. And now... I'm scared he did something horrible. Riley. Thank you for telling me. You deserve the truth. I gotta run. There's some stuff I need to do. Okay. Bizarre que j'ai pas vu le petit rond avant de lui parler. Enfin bon, ça fait un peu débile, là je lui ai reparlé. We'll talk soon? Ouais. Je lui mets Yeah. un... Whenever you want. Simple but effective. Magasin de fleurs, allez hop. Ok, c'est ça en fait, les trucs soulignés, ça veut dire que c'est des trucs que j'ai appris en lisant les pensées. Enfin, les sentiments plutôt. Oui. Yikes. Les bâtards, ils ont mis home show au lieu de mettre home au téléphone à la place. C'est vraiment des... Enfin, en mode... I have to imagine Gabe would be Ah. amused to know he made it in the newspaper. C'est l'homme, c'est la femme. Fieste sur... Mais c'est pas celle que j'ai tout à l'heure écoutée. Oh.
oui, c'est It's ça. that guy's sister. I feel so bad for her. Magasin, il est à l'entrée, il est pas là? Ah bah si, il est là, voilà. Mais c'est ouvert? Ah bah oui, c'est ouvert, c'est open. Mais c'est qui travaille là d'abord? Enfin, c'est le truc, mais elle laisse son magasin ouvert, c'est quelqu'un là en place ou... Enfin, c'est peut-être pas elle d'ailleurs, elle peut-être travaille juste là en fait. Peut-être que c'est pas son jour, elle a peut-être pris congé. Bon, 1000 sur 1 qu'on tombe sur Mac. Eleanor? Oh, Sorry. no need to apologize. How are you, dear? Oh. I'm, still just trying to adjust, I think. Give yourself some time. Change is always hard. Is Mac here? Oh, he was helping me not too long ago. I think he just left. Can't have gotten too far. Got it. Thanks. Now, what was I? She looks terrified. I can't leave her like this. Est-ce qu'elle nous montrerait pas un peu? Parce que, enfin, elle est pas louche, mais genre de pas m'avoir entendu arriver. That guy is still bad to the gnome. Il a un look incroyable, on adore. N'importe quoi, voilà, allez, allez hop, on enchaîne. What's that? Oh, nothing. Just something funny Gabe said. That boy and his jokes. Great things have small beginnings. Or something. Comme si, voilà. That must have been a different time. Oh God, they're multiplying. Okay, this shirt rules. Is it Riley's? What do you want? You want to make fun of me too, like those other jock assholes? What? No. You made a sick killer robot and won a fucking contest. That's... First of all, we got third place, and anyway, he's not a robot. Technically, he's... Ugh, God, way to take the bait, Rye. Boom. Okay. Riley is officially a badass. Voilà, on va voir avec. J'irai bien là-dedans, mais avant j'ai envie d'être. Attends. Découvrir de quoi Eleanor a peur. Oh putain, je sais pas, j'ai envie d'aller dedans. Vas-y, vas-y. Hop, elle me voit. Ouais, bon, elle se dit, attends, qu'est-ce qu'elle fait avec sa main là? Faut jouer le gobe de piqûre. De quoi la peur? Okay. Time to figure out why she's afraid. If they know about my condition, they'll make me close this place. Oh non, me dis pas que. Elle est, comment on dit? Elle est maladie, mais genre, enfin, maladie grave ou. Enfin, parce que. Tu fermes pas un magasin pour une maladie normale. Pas, ça dépend de ce que c'est, mais. Doctor said I had more time, but everything is becoming so out of order. Ah, bah oui, je crois que ça doit être cassé. Alzheimer?
Parce que, ouais, des ornements. All my memories are fading. I feel C'est ça. broken. Elle a l'Alzheimer, je crois. Thank you, dear. I'll get started on it right away. Just come by with the check whenever you're free. Mais dis pas que c'est elle qui a pas répondu au numéro, à l'appel de... Riley finds out. She can't find out. Ouais, elle sait plus c'est qui d'ailleurs. Elle commence à oublier les Alzheimer, c'est ça. Holy shit. Ouais, c'est que moi aussi je commence à oublier vu que je suis rentré dans cette pensée. Ah oui! It's not just that she forgot what she was doing. She's afraid she's forgetting everything. But how can I help her? Forget what you were working on? You could say I'm having a bit of a senior moment. Well, maybe I can help. You could focus on something else for a bit and see if it comes back. I suppose. But I can't help feeling like it was something important. Whatever it was. Seems like you have a lot going on today. I could help you retrace your steps. Oh, I don't want to keep you. Hey, I want to help. Okay, what would Eleanor have done first? Déjà, le premier truc qu'elle a fait, c'est... You must have flipped the sign to open. I always flip it first thing when I come in. And then I open my mail. Something must have distracted me. Better. We can do this. Bon, elle a été distraite par ses mails, par ses courriers. Après, le deuxième truc. En vrai, le deuxième truc, c'est soit la plante. Mais non, parce qu'on attend que quelqu'un ouvre. D'abord, je pense, le deuxième truc qu'elle a fait, c'est... You were over here when I came in. Maybe you were counting the drawer. I would have done that last night. Elle a peut-être reçu un appel en fait. Could a phone call have distracted you? Yes. I got a call first thing in the morning. But I can't think who it was. Maybe we can find something to remind you. I wonder who called.
En fait, elle a regardé la photo en mode. Moi, pour moi, c'est la photo en vrai. Pour moi, c'est la photo. Soit c'est la photo, soit c'est la plante, ça me paraît tiré par les cheveux. Could it have been Riley who called? I think that's right. She called to tell me about a new order. Goodness. What was the order for? Ok, ça y est, ça commence à revenir. Bah, les fleurs d'abord. Rush order. This must be what Riley came in for. I think that order might have been for these lilies. Of course. Riley helped me pick them out before she left. Now we just have to figure out who ordered them. Bah, c'est enregistré, non? Yes, ou PC. Bah, la caisse, ouais. The check for the lilies would be in here, right? That could tell us who bought them. It should. Mr. Jedediah Lucan. Huh. Looks like the lilies are for Jed. That's right. Riley dropped off an order for Jed. I knew you'd figure it out. I couldn't have done it without you. Jed must be hosting some event. I wonder why he wants lilies, though. They're traditionally for funerals. God. She doesn't remember. Mais elle a oublié. Ah putain, en fait, si je le rappelle pas, elle va peut-être m'en vouloir de pas lui avoir rappelé. Mais si je le rappelle, bah, elle va être en PLS en fait. Aïe aïe aïe, bah vas-y, on va lui rappeler. Enfin, autant dire la vérité que de lui. Enfin, lui parler de ses douleurs, d'accord, mais dans les deux cas, elle pourra l'apprendre dans. Bah, dans enfin, elle l'apprendra quand elle le verra en fait, c'est ça le problème. D'abord, dans les deux cas, entendre lui dire maintenant. Faut pas lui dire et qu'elle l'apprenne pendant l'enterrement en fait. C'est con, mais. They were for Gabe's wake. Gabe's wake? Gabe's wake? I missed it. Alex. I'm so sorry. Hey, Excuse me. Okay, that sucked. But at least I told her the truth. She's really hurting, but I didn't want to lie to her. Okay. Riley is I've definitely lived in uglier places. On peut vendre la fleur. Peut-être pas. Non. Alors c'est quoi chercher Mac près du magasin de fleurs. Si t'as pas la touche qui s'affiche, la touche qui s'affiche, c'est compliqué d'ouvrir la porte.
Eleanor said Mac is nearby. I don't... Nous sommes ravis de vous annoncer que notre communauté est-il de bienvenue à Chapitre, côté du parc. see him here. Maybe at the bridge? C'est pas parce que je suis arrivé. On va aller par là d'ailleurs. On va voir. How's your progress in Moondrop Ranch? Ranch. Did you buy your chicken coop? No, I couldn't. Ah bah putain, il est là en plus, mais merde. Bon, ok, c'est bien aussi ce qu'il y a d'abord. Maintenant, je peux me permettre de lui juste aller à l'opposé, parce que moi je vais aller de côté de base. Je me dis, vas-y, on va retourner sur nos pas et tout pour voir si peut-être qu'il peut y réfléchir à quelque chose. Pas du tout. Il est là-bas. Mais je crois que là, je peux pas aller, là c'est trop loin. Ah, je peux pas aller. Et par là, je peux pas. Ouais, pareil, il y a un mur invisible. Bah, ok, bah nickel. Parce qu'en vrai, par le souvenir, j'ai pas l'impression d'avoir énormément de souvenirs. Ah, tu sais, en fait, t'as des souvenirs de Gabe, de Mac, de Pi, mais on l'a pas. De Steph, de Rainy et de Jet. Ok, bon. Ouais, c'est cool, c'est différent par rapport aux autres live fiction. Enfin, c'est logique, mais ce que je veux dire, c'est que chaque personne a un truc, a des trucs, a des collectifs différents. Bon, c'est le même système, hein. Genre le 1, c'est les photos, le 2, c'est des écritures à mettre, le 3, c'est le 3, enfin le 2, pardon. C'est le Beaufort de son, pardon, c'est des écritures. Le 2, c'est des dessins à faire. Et celui-là, c'est ça à faire. C'est très cool, je trouve. I'm so fucked. Can't hide from me forever, Mac. Fuck. Here we go. Ok, faut prendre son courage à deux mains. Hop. Mac, Alex. Look, it's not a good time. you owe me an explanation about what happened to Gabe. What? Costing me my girlfriend wasn't enough for you? Now you're gonna accuse me of killing Gabe too? Aïe, 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 aïe. Je sais que tu mens, je comprends que tu aies eu peur. Ah, vas-y, on va dire ça. I get it. He died on your shift and you're freaked. But you have to come clean. Please. There's nothing I can tell you. Mac, come on. He was my big brother. I can't. Something definitely has him scared. If I could just push him over the edge. What Riley told me might do it, but I should make sure there isn't anything I still want to do around town first. There are a few things I want to do. On va voir, mais j'ai plus rien à faire, si? Ben non. I should make sure there's nothing else I want to do before I confront. Ben non, ouais, rappel. Non, mais c'est bon, techniquement non, on va juste dire les derniers trucs qui a été mis et puis on est parti. Mac. Non, oui, non, il n'y a rien d'abord, non. Je pense qu'on est bon, on va lui parler à ce chien. Pardon, mais voilà. Vas-y, non. All right. Am I ready for this? Oh, c'est bon, on est prêt là, c'est bon. C'est cool que quand qu'ils te laissent des trucs à temps. Your ex-girlfriend told me about your plans to skip town. That's not something innocent people do. God. It's not... I didn't do anything. Just fucking
Fuck off! Leave me alone. Il a l'impression que tout le monde le regarde en fait. Là le problème, c'est qu'il a l'impression que tout le monde le regarde. Fuck. I'll deal with Mac when I get to him. For now, I need to learn everything I can. Typhon's always watching. They run this whole town. Et en fait, il a peur de ça. Mac feels like everyone's staring at him. Tout le monde le regarde en fait. Ah, j'avoue que elle est buggée là comme Dieu non. Everyone thinks I killed him. They all hate me. Bon, maintenant il peut pas. Il va pas tuer quelqu'un parce qu'il a perdu une meuf quoi. Enfin, c'est le début, sa copine c'est totalement clean. Enfin, peut-être parce que je lui ai pété la gueule, il veut se venger de moi, mais à ce moment-là, ouais. Mais je pense plus que c'est pas lui, c'est. Enfin, c'est pas lui qui a fait l'explosion. L'explosion, enfin, il y a eu une explosion, il y a eu un caillou. C'est pas lui qui a pu faire ça, enfin, techniquement. It should have been you instead. Alex? Ah oui, oh d'accord, ah oui, toujours plus. No, what the hell? There are people out there. I told you to call it off. Ah, là on apprend qu'il a téléphoné à des trucs pour qu'il... I saw the way they looked at me at the wake. They all think I let him die. I know why you're lying. Typhon's forcing you to deny the call. What the fuck? I know you tried to stop it. They fucked up, not you. Stop lying for them! You don't get it. This wasn't some accident. I told them you were down there, and they detonated anyway. On purpose? Why? I don't know. I swear. And then I get a message telling me to deny there was ever a call. You gotta believe me. Gabe and I, we didn't get along, but I didn't want him dead. And now Typhon's watching me. My girlfriend, she thinks I'm a murderer. My neighbors all hate me. I mean, what the fuck am I supposed to do? I think I can calm him down, but does he deserve it? All right, Mac, come on. You gotta calm down, okay? Dude, stay with me. I know what it's like to be doubted, to have everyone think the worst of you. But the truth will come out. I'll make sure of it.
But Typhon... If Typhon comes after you, they're gonna have to get through me too, okay? Thanks. I actually feel a little better. Yeah, well, you learn a thing or two hanging out with shrinks your whole life. So, what are you gonna do now? Don't leave Haven. I'm gonna get to the truth. Hey. Yeah, it's... Can we talk? Where are you? Okay. Je suis désolé pour les bugs de coupure là sur le côté droit. C'est pas moi qui le fais, c'est le jeu. C'est voilà, version PS4. Hein. C'est là le problème quand tu développes un jeu sur 4, sur 7, sur une dizaine de plateformes, c'est un enfer. Voilà. Bon après, pas la faute du développeur non plus. C'est voilà, c'est le problème, c'est qu'il faut développer le jeu pour une PS4, pour une PS4 Pro, pour une One, une One X, une série S, une série X, enfin PC, PS4, PS5 surtout. Enfin, vous avez compris quoi. C'est un peu long. Comparé à des PlayStation qui buggeront moins. Comme du God of War ou du Horizon Forbidden West. Mais le problème c'est que c'est le problème du truc quoi. Ok. Très bien. You were right. About Typhon, about Mac. Alex. Mac got the call. How do you know that? He got the call and he lied about it. Doesn't matter. Someone is putting pressure on him to keep quiet. Someone from the mine and... It doesn't matter! I keep coming here and playing it back. But it always ends the same. Ryan. He's dead. He's really dead, Alex. Ouais, mais il est mort, mais il faut quand même qu'il y ait justice, frère. Là, le jeu qui... Attendez. Ça du jeu là, c'est voir s'il n'y a pas de mise à jour. Voilà. Non, mais non. Là, le jeu me l'aurait dit, mais on sait jamais. Non, c'est bon. Bon, bah, ok, alors. Je vais rentrer dans tes pensées. Pas dans ton numéro. Mais le bug là, comment... Je sais pas pourquoi ça fait ça, c'est un enfer. C'est pas ouf. It was my fault. My job is to keep people safe. And I failed. Ryan. I owe you my life.
She's wrong. I let her cross that log. I put Gabe in harm's way. I'm not a hero. I'm a coward. Worse than worthless. You've got to stop torturing yourself. You did everything you could have. It doesn't matter. Gabe's dead. Because of me. Gabe, I'm so sorry. I forgive you. How could I not? You're not alone. Whoa, hold on. There's a guy in a gorilla suit? Does he also jump off of the cliff and into the pool? No, he chases a guy in a banana suit. That guy jumps off the cliff and into the pool. Okay, I'm sorry. This is a Mexican restaurant? Nominally. The food is, well, terrible. But it's Gabe's favorite place. I tell you, he's the oldest 12-year-old I know. Can I ask you something? Of course. You came up here to tell me that I was right about Mac. About him getting the call. How did you know? Ouais, tu vois, j'ai un pouvoir. Je peux savoir les émotions des There's autres. something you should know about me. And it's gonna be easier to show you than to explain it. This is gonna seem sort of weird at first, then really weird. Do you trust me? Okay. Think of something that just scares the shit out of you. Really focus until you feel it. Mac, Typhon, all of it. You're afraid you won't know how to handle it without Gabe. Never knew anyone so good at getting into and out of trouble. Oh, man, this one time. Glad I was able to help, but I think I'll pass on the kisses. We're going to send him off right this time.
Whatever it is you're thinking about right now, don't stop, okay? Keep going. Okay. What emotion is this? On a bien vu les bras en l'air, hein. Enfin, j'avais les bras croisés. Enfin, les... On n'a pas l'heure sur. Ah non, on n'a pas l'heure, pas dommage. Bon. Ouais. Must be a good memory. I wonder if I can piece it together. Ok. How deep you think? Deeper than that. The Royal Canadian Mounted Police can spot a goose grave at 100 paces. The Mounties? Oh, come on, man. I'm sorry. I'm sorry. How long were you gonna let me dig? I wasn't gonna stop you. Yeah. Gabe, goose. I see it. It'll move. It's not moving. It'll move. Gabe! Pas bouger. On dirait un crabe, non? Oh, that's a lot of blood, huh? Gabe, this is serious. Killing a Canadian goose is a violation of international law. Shut up. It is not. They're Canadian geese, Gabe. Property of the Crown. The crown of... Property of the Crown, Gabe. What do we do? So, did you finish burying the goose or not? Okay, also, property of the crown? Really? Well, they are technically protected under the Migratory Bird Treaty Act. How? There's something wrong with the way I process other people's emotions. I see these auras, I guess. And sometimes, if somebody's feeling something big, it sort of infects me. And I start feeling it too. And that's what you just did with me? There's nothing wrong with you. You're a literal wizard. It's only ever been the bad emotions before. But that was pure joy. Who else knows? I've never told anyone until now. And that's how I know Mac's terrified of Typhon. He reported Gabe's call, and they ignored it. Now they're putting pressure on him to toe the line. Okay, but why? I don't know yet.
someone made the decision to let the blast go off. Seems like finding out who would be a good start. So, you're going after Typhon? You'll need help. You don't have to. You're stuck with me now. Okay then. Team up. Do the buddy cop thing. You're a loose cannon, Chen, but you get results. Ok. This one's for you, Gabe. I miss you. How do I say I love you the day I let you go? How do I change all of the pain into the joy? I won't hold on to this place without you. I didn't speak this morning. I couldn't. Hearing everyone talk about him, about the life he had here with all of you, I lost the chance to have that. But even though I only had one day with him, he changed my life. I said I didn't know if I belonged here. He told me that home isn't something you find. It's something you build. I won't hold on to this place without you. I will let you fly. I love you, Gabe. will say goodbye. How do I say I miss all the ways you made me smile? How do I show you that I'll survive all of these trials?
ça finit comme ça, ouais. Enfin, pas en mode, pas genre en mode, ouais, ça finit pas sans truc, mais bon, voilà, il y a le problème, bon, malheureusement, on n'a pas le pourcentage des voix. Enfin, d'abord de savoir qui a voté pour quoi ou quoi, malheureusement. Je pense parce qu'il y a la version next gen et all gen, c'est pour ça que ça bug comme ça, j'espère. Enfin, c'est chiant parce que sur PC, j'ai pas le bug. D'abord, j'ai choisi d'apaiser Mac pendant sa crise. Je veux savoir combien de pourcents ont fait. De toute façon, quand je le ferai sur PC, je pourrais savoir. Hein. Mais ça me fait un peu chier de ne pas savoir sur PS4. Je pense, soit parce qu'il y a plus de gens qui sont sur PS5 et d'abord ça compte pas. Enfin, je sais pas comment ça se fait, mais soit. Même si, par exemple, là, je demande d'afficher les amis, ben voilà. Et tout. Et pourtant, j'ai des amis qui ont joué et qui ont fait le premier épisode sûrement, ou peut-être, j'espère qu'ils l'ont fini, je sais pas, mais enfin, soit. Mais c'est. Soit. À rappeler l'événement à Eleanor. Là, Charlotte a signé l'accord. Charlotte n'a pas accepté. Et Charlotte a signé l'accord après que. Ah oui, bah oui, si je lui rends pas visite, bah, elle signe d'office, logique. Là, je peux savoir aussi les pourcentages, mais je ne peux pas là. Ah, attends, voilà, c'est ça. À profiter d'un moment de calme sur le dock. J'aurais dit sur les docks, non? Enfin, ouais, il n'y a qu'un dock d'abord sur, ouais. Ça sonne mieux sur les docks, mais après, ouais. Okay. À ranger l'appartement, n'a pas a remis ça à le rangement plus tard. A placé l'album sur le table de souvenir, sur tout ça, voilà, par exemple. Là, n'a rien ajouté. Ouais, d'abord, il n'y avait que deux trucs qu'on pouvait soit mettre. C'était soit l'album de l'album ou la photo souvenir. Enfin, ou la photo, quoi. J'ai bien la photo. A laissé le visage souriant sur la cible des fléchettes. J'aurais peut-être dû laisser celui-là en vrai. Un visage triste sur la cible. N'a pas regardé la cible de flèche. A choisi de s'appeler Alexandre pour le G. A choisi de s'appeler pour ou voilà. N'a pas fait. A passé un moment pas. A passé un moment sans gay, ouais. A soutenu à propos de Ray. Admis qu'elle n'avait pas. Bah non, on n'a pas entendu d'abord, ouais. A accepté le pardon, a pu rien n'a pu se pardonner. Bord de la rive, c'est un titre de champion de baby-foot. Ben bon, ça va là, pareil. A fait boss de gym, n'a pas parlé avec Steph au magasin de disques. Je lui ai pas trouvé son truc, oh non. Genre, enfin. Ah, mais c'est la famille qui m'a bousculé d'ailleurs. Voilà. D'abord, vu que je l'ai pas suivi, ben en fait, forcément. Mais je l'ai pas aidé. Hein. A aider le mec triste à retrouver son chien. Bon, ça c'est fait, c'est tout. Voilà, c'est tout. Prochain épisode, voilà. Tout simplement, c'était sympa. Je sais pas si, bon, l'épisode pour YouTube, il est super long, 2h20. Mais voilà, c'est le but, hein, c'est que je fasse l'épisode complet, enfin voilà. Et tout.